So today we will be starting from calcitonin, the only one thing, one hormone left from yesterday. So calcitonin. Just like in the previous day, we are seeing the three organ system. That means in bone, in GIT and in kidney. We will see the synthesis of calcitonin. Then we will be seeing how in these three organs calcitonin is affecting the level of phosphate or calcium. And finally, we will be moving into a basic summary of this calcium homeostasis or calcium metabolism, whatever you can call it. So calcitonin, last day I already told you, anything ending with tonin means it will be decreasing your level. So the basic function of calcitonin should be decreasing your calcium level. This is your basic function. So we will be seeing how the process is achieved. Okay. So eta holo. Then synthesis kothay hoy? Remember, I already told you, in case of thyroid gland, there were two kind of cells. First kind of cells were follicular cells, from where your T3, T4, those hormones were coming from. Then there were another kind of cells that was beside these follicular cells. ওগুলোকে আমরা কি বলেছিলাম? Parafollicular cells. Now these cells are responsible for your calcitonin. So these parafollicular cells of thyroid gland, they will be producing your calcitonin. This is the synthesis. Now next now একটা জিনিস এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে in thyroid gland there are two kind of cells, follicular, parafollicular. So any disease of thyroid gland will affect this calcitonin secretion. So namely one disease of thyroid gland, namely namta lekho, medullary carcinoma of thyroid. Medullary carcinoma of thyroid. So in these diseases there will be defective calcitonin formation, defective calcitonin synthesis. Okay, so in this tumor, in this cancer, we can say that the calcitonin will act as tumor marker. So calcitonin can be act as a tumor marker. The question that if any question comes, you can call. See, since calcitonin is synthesized in thyroid gland, in a cells from thyroid gland, then medullary carcinoma of thyroid, in case of thyroid carcinoma, in medullary carcinoma of thyroid, this calcitonin can be act as tumor marker or can be used as tumor marker. So that's all. Now bones, for function on bones, GIT and kidney differently কিভাবে হয়? Now these calcitonin receptors, they are present in actually osteoclast. Now if you remember in previous class, I already told you that phosphate and vitamin D both had their receptors in osteoblast. From there on, they were coming into osteoclast, and there was a certain mechanism by which they were increasing your reception or something like that. But in this case, directly they are getting received in osteoclast. So calcitonin receptors are present in osteoclast, but phosphate and vitamin D receptors are present in your osteoblast. So কি করে calcitonin এখানে রিসিভ হয়, মেন ফাংশনটা কি? So the main function of calcitonin here is actually decrease bone resorption. Osteoclasts are responsible for bone resorption. So they are getting received here, and ultimately they will decrease bone resorption. As an end result, bone resorption কি হচ্ছিল? The phosphate, the calcium, those ions were getting free. But since there is decreased bone resorption, there will be decreased serum calcium.
This is the basic mechanism by which this calcitonin is decreasing your serum calcium. They are getting received in osteoclast. In osteoclast, they actually decrease their bone resorption, and since bone resorption is decreased, the free calcium, free phosphate, that means the minerals, they are not getting free, and that's why the mineral in your serum will be less. Similarly, serum calcium will be also less. So that is your function of calcitonin in your bone. Then GIT. In GIT, actually, they will be decreasing absorption of calcium. GIT te ora decrease করে. Why? Because serum calcium is less. Since serum calcium is less, free calcium in body is less. So similarly, the less amount of free calcium there is, the less will be the absorption in GIT. So by this method, they will be decreasing your calcium absorption from your GIT. Then next, kidney. In kidney, they actually function as increased reabsorption. Kidney te reabsorption hoy. So they will be increasing reabsorption in, sorry, not increase. Overall, they will be decreasing. So decrease reabsorption in your kidney or renal tubules. That will be ultimately resulting in যদি reabsorption কম হয়, of course কিসের, of calcium, তাহলে কি হবে, obviously decrease serum calcium level. So decreased serum calcium, the less amount reabsorb, the less will be the amount. So this is the basic thing, this is the basic way by why calcitonin or how calcitonin asked in these things. এগুলো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে পরিষ্কার করে, কোন কোন অর্গানে কি কাজ করে জিজ্ঞেস করতে পারে, কিভাবে ফাংশন করে, and how overall calcitonin is decreasing your serum calcium level. তিনটে দেখেই তোমার দেখো কম আছে, so this can be asked in your question. Then finally, next, one important clinical significance is, there is salmon fish. Okay, so whenever there is very much increase in our body calcium level or hypercalcemia, whenever there is hypercalcemia, as a treatment we can use some derived synthetic calcitonin products, okay, in drug form, যেটা derive করা হয় from salmon fish. তো salmon নামটা থেকে ওদের নাম দিয়েছে Salcatonin. So this is your drug form of calcitonin. Drug form of calcitonin is Salcatonin. Received from Salca, নামটা কোথা থেকে আসছে, from salmon fish. From salmon fish they have been derived, and they are, of course, since their main function is decreasing serum calcium level, they will be used in hypercalcemia. Hypercalcemia যখনই বডিতে হবে, you can use this Salcatonin. This is your drug form. It can be asked also. Next, uses of calcitonin. Then when can I use? First, তো তোমরা একটা দেখছো যে as a treatment we can use, as a treatment whenever there is hypercalcemia, to decrease the calcium level in our body, we can use calcitonin or Salcatonin. Your use of calcitonin, use কি হবে? First একটা তো যেটা বললাম, in case of hypercalcemia we can use. Second, in case of pregnancy. Now in case of pregnancy there is multiple bodies involved. একটা কার body, mother, and another body involved is the body of fetus. So the overall calcium need or calcium requirement of any pregnant lady will be much higher. কেন? Because pregnancy তে body opor prochondo pressure pore. There is much more pressure over your body, over your bones. কেন কি? Weight বেড়ে যাচ্ছে, weight is increasing very much, and also another baby is forming, another baby is forming inside your body. So that means that baby will also need the calcium for its growth. Body ভেতরে ওকেও গ্রোথ হতে হবে, গ্রো করতে হবে. So the baby will also need calcium, and the mother will also need calcium. So in pregnancy, function of calcitonin. In pregnancy,
body requirement. So calcium body requirement is increased. The body requirement increase হচ্ছে. So calcitonin কিভাবে কাজ করছে? Now you can say कि sir calcitonin is decreasing my serum calcium level. So এখানে কিভাবে কাজ করবে? Of course এখানে কাজ এইভাবে করবে, সেটা হচ্ছে যদি তোমরা মনে রাখো এক্ষুনি ওখানে বলেছি, তো calcitonin is working on osteoclast. So what will they do? They will decrease bone resorption. Bone resorption, resorption মানে আগের দিন কি বলেছিলাম? Breakdown of bones, breakdown of old fragile bones to replace them with newer ones. So bone resorption, that was bone resorption, but they will be decreasing your bone resorption. So already there is massive load, massive pressure over the skeleton, over the woman female skeleton when she is pregnant. তো সেখানে যদি আমার বোন রিসরপশন হয় তাহলে কি হবে? বোনস গুলো আরো উইক হয়ে যেতে পারে. দ্যাটস ওয়াই that in that condition the female body is not properly functionable when the bone resorption is happening. So functionable body হতে পারবে না, বোন উইক হয়ে যেতে পারে. সেই জন্য কি করে? বোন রিসরপশন প্রসেস, or রিসরপশন মানে আমরা ব্রেকডাউনে বলতে পারি. So bone resorption or bone breakdown is decreased. This is the typical function of calcitonin. That's why তো বোন রিসরপশন কমা ছিল, এই যে লেখা ছিল, সেই এই জন্যই ওরা সিরাম ক্যালসিয়াম কমিয়ে দিচ্ছিল. নাও ইউ ক্যান সে সিরাম ক্যালসিয়াম তো কমছে, বাট নো, দ্য সিরাম ক্যালসিয়াম ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিক্রিজিং. দ্যাট মিনস দ্য ক্যালসিয়াম ইজ রিমেনিং ইন স্টোর. Calcium is remaining in your bones and also your other organs. Bones and other অন্যান্য জায়গায়, কোথায় অন্যান্য জায়গায়? ক্যালসিয়ামের যে কমপ্লেক্স গুলো থাকে লিখেছিলাম, অক্সালেট, তারপরে ফসফেট, এসব যে আলাদা আলাদা, তারপরে এইগুলো যে কমপ্লেক্স হিসাবে যে ক্যালসিয়াম স্টোর থাকে, ওকে, তো সেই জায়গাগুলোতে ক্যালসিয়াম ওখানে স্টোর হয়ে থাকছে. সো সিরাম ক্যালসিয়াম কমে যাচ্ছে, বাট দ্য স্টোর ফর্ম অফ ক্যালসিয়াম ইন ইউর বোন অ্যান্ড ইন আদার অর্গানস এগুলো বাড়ছে. সো when they will be increasing, when the storage will be increasing, when the body when the body is in need, it will break them down and use them accordingly. But সিরামে যদি থাকে কি হতে পারে? আমার রিঅবজর্পশন কমে যেতে পারে, ইউরিনে বেশি এক্সক্রিট হয়ে যেতে পারে. সো by decreasing serum calcium level, by decreasing bone resorption, first of all they are increasing the quality and strength of the bone. Quality and strength of the bone already they are increasing by decreasing bone breakdown first. Second, bones and other organs in here they are increasing the calcium storage. So whenever body is in need, body যখন মনে হবে যে আমার এবার একটু বেশি লাগবে, then the body will modify this storage to take calcium out and use accordingly. বাইরে যদি সিরাম ক্যালসিয়াম এমনি ঘুরে বেড়ায় তাহলে কি হবে? এক্সক্রিট হয়ে যেতে পারে, কোনোভাবে ব্লিডিং যদি বেশি হয়, প্রেগন্যান্ট উমেনদের হয়, তো সেখানের সাথে বেরিয়ে যেতে পারে, ইউরিন ফ্রিকোয়েন্টলি ইউরিনেশন হতে পারে, সেখানে বেরিয়ে যেতে পারে. ওকে, সো টু প্রিভেন্ট দ্যাট এক্সক্রিশন ওরা কি করে? স্টোরেজ ফর্মটাকে বেশি ইম্পর্টেন্স দিয়ে ওখানে স্টোর করে রাখে. সো দ্যাটস ওয়াই ইন প্রেগনেন্সি দিস ক্যালসিটোনিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. ক্যালসিটোনিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন প্রেগনেন্সি. তোমাদের এক্সপ্লেন ওয়াই কোশ্চেন আসতে পারে, জিজ্ঞাসা করতে পারে, দে ক্যান আস্ক. তো তোমাকে তখন এই ফাংশনটা লিখতে হবে, কি করে প্রেগনেন্সিতে ক্যালসিটোনিন ইম্পর্টেন্ট মানে ফাংশন মানুষদের হিউম্যানদের ক্ষেত্রে করছে. ঠিক আছে, দিস কোশ্চেন মে আস্ক, অ্যান্ড অলসো অ্যানাদার কোশ্চেন মে আস্ক দ্যাট দিস ক্যালসিটোনিন মে অ্যাক্ট অ্যাজ এ মার্কার ফর hypercalcemia of tumors, hypercalcemia of tumors বা hypercalcemia of malignancy. Why? Because the function of calcitonin is to decrease calcium level. So whenever there will be increased calcium by any cause, the calcitonin will be triggered. So calcitonin can be used as a marker for hypercalcemia. ঠিক আছে, সো ইন এনি কজ, এখানে আমি অলরেডি বললাম যে কোনো কারণে যদি ক্যালসিয়াম বেড়ে যায়, ইফ hypercalcemia occurs, this calcitonin will sense that and they will come to decrease it. So in case of hypercalcemia of malignancy, মানে in those malignant diseases, in those malignancies where hypercalcemia occurs, the calcitonin can be used as a marker. Okay, তো সেইখানে দুখানা নাম আছে, লেখো নামগুলো. Squamous cell carcinoma of lung,
So both are of lung, okay, squamous cell carcinoma of lung and arekta ache small cell carcinoma. So this hypercalcemia of malignancy in which calcitonin can be act as a marker, they are one squamous cell carcinoma of lung, দুটোই দেখবে লাং এর, ঠিক আছে, স্পেসিফিক টু লাং, and small cell carcinoma, small cell CA of lung. So in these cases we can see increased serum calcium level, so we can use this calcitonin as a marker for it. Okay. So these are called hypercalcemia of malignancy, or this condition is called hypercalcemia of malignancy. কোন malignancy? Squamous cell carcinoma of lung, small cell carcinoma of lung. এই হচ্ছে ব্যাপার। and ফাইনালি তুমি বলতে পারো স্যার কার্সিনোমাতে কেন এটা কজ হয়? অফকোর্স যদি খুব ভালো অ্যান্সার করো বা লিখে দিতে পারো ভালো। কি হয়, in these situations there is a specific peptide, okay, specific peptide named as PTH. PTH মানে প্যারাথরমোন রিলেটেড পেপটাইড, প্যারাথরমোন রিলেটেড পেপটাইড। তো PTH প্যারাথরমোন রিলেটেড পেপটাইড এইভাবে লেখে, PTH RP এইভাবে লেখে, RP is for related peptide. তো বুঝতেই পারছো পেপটাইড মানে এটা হচ্ছে প্রোটিন স্ট্রাকচারস। সো দিস পেপটাইডস আর অ্যাকচুয়ালি ডিউ টু দিস পেপটাইডস ওকে, দিস hypercalcemia is actually occurring. কি করে সেটা তোমরা পরে যখন আরো বড় হবে প্যাথোলজিতে আরো ডিটেইলসে পড়বে, আপাতত এইটুকু জেনে রাখো, in malignancies such as squamous cell carcinoma of lung and small cell carcinoma of lung, there is a certain peptide involved which is called as parathormone related peptide, PTHRP, which actually causes your hypercalcemia and it can be sensed by your calcitonin in our body. So calcitonin can be used as a marker. কোশ্চেন দিতেই পারে, তখন এটা লিখে দেবে, গুড। এটা লিখতে পারলে ভালো, না লিখতে পারলেও ঠিক আছে, বেসিকটা লিখে দিলেই নাম্বার পেয়ে যাবে। So this is all about your calcitonin. And এবারে আমরা কয়েকটা মার্কার দেখব, মার্কারস অফ বোন রিসর্পশন and মার্কারস অফ বোন ফরমেশন আর ব্রেকডাউনের কয়েকটা মার্কার আমরা দেখব, দেন আমরা একটা ছোট সামারি করব, দিয়ে এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সো লেখো বোন মার্কারস লিখে একটা লেখো, একদিকে লেখো বোন ফরমেশন আর আরেক দিকে লেখো বোন রিসর্পশন বা বোন ব্রেকডাউন, যা লিখবে একই ব্যাপার হবে। সো মার্কারস, বোন মার্কারস, এখানে হচ্ছে বোন ফরমেশন এন্ড এখানে হচ্ছে রিসর্পশন অর ব্রেকডাউন, সিমিলার মিনিং, ওকে। তো ফরমেশনের বেশি নেই, অল্প আছে। ফরমেশনের আছে একটা osteocalcin, write down osteocalcin, then ALP মানে alkaline phosphatase, আরেকটা আছে propeptides of type 1 collagen, propeptides of কোলাজেন ফাইবারের বিভিন্ন টাইপস হয়, তো প্রোপেপটাইডস অফ টাইপ 1 কোলাজেন, টাইপ 1 কোলাজেন। সো দিস থ্রি আর বোন ফরমেশন মার্কারস, ওকে, বোন ফরমেশন মার্কারস। and resorption markers are, of course, they are present in either blood and they are also present in your urine, okay. So এগুলো অনেকগুলো বেশি আছে। ফরমেশন মার্কার only 3, osteocalcin, alkaline phosphatase and propeptides of type 1 collagen, but resorption are of two types, blood এ আছে, ইউরিনে আছে। ব্লাডে কি কি আছে? দুটো, ট্র্যাপ, TRAP, AP তোমরা অলরেডি বুঝতে পারছো, alkaline phosphatase, ওকে, বাট TR টা হচ্ছে কি, tartrate resistance, tartrate, TRATE, tartrate resistant,
alkaline phosphatase. Not actually alkaline, no, এটা হচ্ছে অ্যাসিড ফসফেটেস. So resorption marker is acid phosphatase and formation marker is your alkaline phosphatase. Opposite, okay, opposite. Acid and alkali opposite. Second is একটা তো ট্র্যাপ হলো, আরেকটার নাম হচ্ছে MMP. MMP মানে ম্যাট্রিক্স মেটালোপ্রোটিনেসেস. লেখো ম্যাট্রিক্স metalloproteinase মানে there are some proteinases. Proteinase মানে which break down protein. Now they can be of metal types. তাদের কি বলছে metalloproteinase. This is for your spelling, okay? If you understand the meaning, the spelling will not be incorrect. So matrix metalloproteinases, MMP, matrix metalloproteinase. TRAP, tartrate-resistant acid phosphatase. Tartrate-resistant acid phosphatase. So these two are marker of, sorry, arekta ache catepsin K, CATPSIN, catepsin K. So catepsin K, matrix metalloproteinases and tartrate-resistant acid phosphatase. These three are blood markers of bone resorption, and urinary markers are only two. Urinary markers are also two. Lekho NTX and CTX. Now this X is representative of cross link. Cross link কিসের cross link লেখা হচ্ছে, লেখো. Now there are types of peptides, C-telopeptides or N-telopeptides. So N-telopeptides of collagen cross link. So এখানে যেমন ছিল propeptides of type 1 collagen, here is like that N-telopeptides of collagen cross links. So এই X is for cross links, মনে কি করে রাখবে, cross link এভাবে. So N-telopeptides of collagen cross links. তাহলে এখানে কি কি telopeptides হবে, C-telopeptides. Same. So C-telopeptides of collagen cross links and N-telopeptides of collagen cross links. Collagen related এখানে কোনটা ছিল, এখানে ছিল telopeptides, এখানে ছিল propeptides. Propeptides of type 1 collagen fibers, and here urine পাওয়া যায় N-telopeptides of collagen cross links and C-telopeptides of collagen cross links. And so urine আছে এই দুটো, ব্লাডে আছে তিনটে, tartrate-resistant acid phosphatase, matrix metalloproteinases আর catepsin K. So this is your bone formation and bone resorption markers. So overall অনেক জিনিস একসাথে হয়েছে. Let us summarize. একটা সামারি এখানে আমরা করে নেব, 5 মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে. লেখো স্টিমুলাস, দেন স্টিমুলাসের পর বোন, তারপরে লেখো ইন্টেস্টিন মানে জিআইটি, তারপর লেখো কিডনি, নেক্সট ফাইনালি লিখবে ওভারঅল. সো আমরা এক এক করে কাদের কাদের দেখব. সবচেয়ে আগে দেখব পিটিএইচ, সবচেয়ে আগে ছিল, দেন আমরা দেখব ভিটামিন ডি, দেন আমরা দেখব ক্যালসিটোনিন. So stimulus of PTH. PTH কখন স্টিমুলেট হবে? PTH মেন ফাংশন কি? Increasing serum calcium level. So whenever serum calcium will be decreased, this PTH will be stimulated, right? Next, vitamin D. When it will be stimulated, similarly decrease serum calcium. Vitamin D এর যা ফাংশন তার উল্টোটা হলে স্টিমুলেট হবে, right? So decreased serum calcium, of course তার সাথে phosphate, decreased
serum phosphate, and finally আরেকটা আছে increased PTH. If PTH level is increased too much, this vitamin D is also stimulated. And calcitonin এর main কাজ কি? Decrease in calcium level, so they will be stimulated in hypercalcemia, so increased serum calcium. Just আমরা যা ডিসকাস করেছি এটা আমরা একটু সামারাইজ করব এখানে, because a lot of things were there, right? Next, bone. PTH bone এর ফাংশন কি ছিল আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি, bone resorption, increased bone resorption. This was the function of PTH on bone. Then vitamin D function in bone is of course both bone formation, dual function, bone formation and bone resorption. Now last day I talked to you that just similarly how the PTH is increasing bone resorption, exactly similar procedure vitamin D was also increasing your bone resorption, but when the vitamin D is in abundance, in a lot of amount, then they will also increase your bone formation. So vitamin D has dual function in your bones. Okay, bone formation increase, bone resorption increase. Okay, next, calcitonin. Obviously calcitonin bones এ কি করবে? Decrease bone resorption, ওখানে অলরেডি আমরা লিখেছিলাম. So even if you don't remember anything from that before Viva, you can see these things and readily answer questions. Then GIT, or you can summarize for your own memory. Then GIT তে কি করবে? PTH, increased calcium absorption, but indirect method. কি আমরা কি বলেছিলাম যে PTH actually increases vitamin D level, okay, so indirect, and in response this vitamin D was responsible for calcium absorption from GIT. So indirect by increasing vitamin D only. Indirect method. Vitamin D direct process, directly affects this GIT and direct কি করে কাজ? Directly increased calcium absorption. Okay, and next, phosphate absorption ও বাড়বে, increased phosphate and calcium absorption. And calcitonin of course decrease করবে, so decrease calcium absorption. Finally, kidney. 3 organs, 3 hormone models, already আমরা প্রথম দিনই বলেছি, ক্যালসিয়াম হোমিওস্ট্যাসিস বা মেটাবলিজমে এই তিনটে অর্গান এন্ড তিনটে হরমোনস ছিল। থার্ড, কিডনিতে কি করেছিল? ইনক্রিজড ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবসর্পশন, because the main function is to increase serum calcium. তাহলে কি করতে হবে ওকে? increased calcium reabsorption. But phosphate কি করছিল? increased excretion, so increased phosphate excretion. ওই জন্য আমরা সেই একটা টার্ম বলেছিলাম যে ক্যালসিয়ামকে বাড়ায় কিন্তু ফসফেটকে কমিয়ে দেয়, সো কন্ট্রাডিক্টরি এক্সক্রিশন, একটাকে বাড়াচ্ছে একটাতে কমাচ্ছে। ওকে, ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন বাড়াচ্ছে, বাট ফসফেট এক্সক্রিশন এটাকেও বাড়িয়ে দিচ্ছে, রাইট? নেক্সট, in case of vitamin D, it increases both, so increases calcium as well as phosphate reabsorption. Okay, and calcitonin কি করবে? ডিক্রিজ করবে, ডিক্রিজ ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন। Right, so overall
we will be summing overall methods. So increased calcium absorption, increased calcium reabsorption, and increased phosphate excretion. So what will they do? Increased calcium, of course serum eta bolchi, and phosphate decrease. So decreased serum phosphate. So overall effect of PTH is increased serum calcium, decreased serum phosphate. Overall effect of vitamin D will be, দেখো increased serum calcium এখানে ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন বাড়াচ্ছে and bone resorption, bone formation দুটোই বাড়াচ্ছিল। তাহলে ওভারঅল এফেক্ট কি হবে? increased serum calcium, and in here দেখো phosphate absorption ও বাড়াচ্ছে, phosphate reabsorption ও they are increasing. So final effect কি হবে? increase serum phosphate. অলরেডি এগুলো সব তোমরা লিখেছো, জাস্ট এটা সামারাইজ। ওকে, সো অপোজিট ক্যালসিয়াম বাড়ছে, ফসফেট কমছে ইন কেস অফ পিটিএইচ, ক্যালসিয়াম ফসফেট বোথ আর ইনক্রিজিং ইন সিরাম ইন কেস অফ ভিটামিন ডি, এন্ড ক্যালসিটোনিন কি করবে? ওভারঅল ডিক্রিজড ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন, ডিক্রিজড ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন, ডিক্রিজড বোন রিসর্পশন, সো ডিক্রিজড serum calcium. That is the end result of your calcitonin. Calcitonin মানে ক্যালসিয়ামকে কমাবে, and phosphatoniन কাকে বলে? PTH। কেন? ওরা সিরাম ফসফেটকে কমায়। phosphatonin is another name for PTH, প্রথম দিনই আমরা বলেছি। So this is your overall summary of your calcium homeostasis. Now final thing কি আমরা শুরু করব? adrenal gland. adrenal-এর আমরা একটুখানি আজকে পড়বো, তারপর বাকিটা পরের দিন হবে। The next day will be possibly the last chapter, last class of this endocrinology. তাহলে adrenal gland আমরা এটা পড়বো, আর তার সাথে পড়বো ACTH। এই পার্টটাই আমাদের বাকি ছিল। So লেখো adrenal gland, it has two parts, cortex and medulla. লেখো cortex and medulla. Of course তোমরা এটা জানো from anatomy, adrenal gland has cortex and its medulla. Cortex is actually made up of 78% and only 22% area is made up of medulla, and this medulla is responsible for the release of catecholamines. আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি আগের দিন amines example. ওকে, সো কি হয়? কি হয় ক্যাটেকোলামাইন্স? বলো। এপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন, আরেকটা ডোপামিন, এইগুলো ছিল, আরো ছিল, এখানে তিনটে আপাতত মনে রাখো। ওকে, this medulla is responsible for the release of or secretion of catecholamines, and this cortex is responsible for the synthesis of three types of things. ফার্স্ট এটা হচ্ছে গ্লুকোকর্টিকয়েডস, মিনারেলোকর্টিকয়েডস and sex steroids. Okay. So this is the basic thing. Medulla আমাদের catecholamines রিলিজ করে or secrete করে or synthesis করে whatever, আর যেটা বলতে পারো, আর cortex আমাদের corticoids মানে steroids হরমোন, এগুলো স্টেরয়েড হরমোন গুলোকে করে, sex steroid, mineralocorticoid and glucocorticoids. This is the basic part. 78% of adrenal gland is made up of cortex, 22% is made up of medulla. So that's the basics. Now this cortex, এবার আমরা চলে আসবো cortex এ। This cortex is made up of 3 layers. তোমরা অলরেডি জানো। একদম বাইরে on the outermost part there will be your, বলো কি থাকবে? সবচেয়ে বাইরে কি থাকে? ক্যাপসুল, কানেকটিভ টিস্যু ক্যাপসুল, connective tissue capsule. Then there will be outermost medulla. This outermost medulla, this will be called as your glomerulosa. So zona
Then the next part, the biggest part, কত percent? 50% of cortex is made up of fasciculata. And the final innermost part, it is called as your reticularis, zona reticularis. Now why am I saying these things in here? This is the part of anatomy, right? But this is important because এই যে glucocorticoids, mineralocorticoids, 6 steroids এগুলো আমরা বলছি, they are actually secreted or synthesized from different parts. এই যে glomerulosa, this is responsible for your glucocorticoids. This fasciculata, it is responsible for your mineralocorticoids. And finally, zona reticularis will be responsible for your 6 steroids. So সেই জন্যই এটা important, and that's why in physiology also they can ask you the layers. Okay, what is the most prominent layer? এগুলো এখানেও জিজ্ঞেস করতে পারে কেন? Because the synthesis or release of different corticoid are from different layers of your cortex, adrenal cortex. আর সবচেয়ে ভেতরে এই এখানে তো হয়ে গেল আমার কর্টেক্স শেষ হয়ে গেল, দেন তার ভেতরে কি থাকবে? অ্যাড্রিনাল মেডালা, দেন আফটার দ্যাট দেয়ার ইজ অ্যাড্রিনাল মেডালা। দিস আমরা বাইরে থেকে ভেতরে আসছি, ফ্রম আউটসাইড টু ইনওয়ার্ডস। তো আফটার দ্যাট ইজ অ্যাড্রিনাল মেডালা। আর এখানে আমার অলরেডি কি রিলিজ হয় আমি বলেছি? ক্যাটেকোলামাইনস। তো আমরা মেনলি এখানে পড়বো হচ্ছে গিয়ে এই তিনটে, এইগুলোর ব্যাপারেই মেনলি আমরা দেখবো, গ্লুকোকর্টিকয়েডস, মিনারেলোকর্টিকয়েডস, সেক্স স্টেরয়েডস। আর যদি সময় থাকে, মানে সময় থাকে বলতে ক্যাটেকোলামাইনস তোমাদের খুব অল্প আছে, ভেরি লিটল অ্যামাউন্ট ইজ গিভেন ইন ইউর বুক, বাট অন দ্য নেক্সট ডে উইল সি হোয়াট ইউ ক্যান ডু, বাট মেইনলি দ্য ফোকাস উইল বি আপন ইউর দিস অ্যান্ড্রোস্টেরনস, মানে গ্লুকোকর্টিকয়েডস, মিনারেলোকর্টিকয়েডস অ্যান্ড সেক্স স্টেরয়েডস। তো এগুলোর উপরেই তোমাদের মেইনলি ফোকাস থাকবে ইন কেস অফ অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড ফিজিওলজি, এন্ডোক্রাইন ফিজিওলজি। ওকে, সো দিস ইজ ইট। আমরা এবার এইগুলো পড়ব। তাহলে লেখো সিনথেসিস। আজকে আমরা জাস্ট সিনথেসিস গুলো দেখব, সিনথেসিস অফ গ্লুকোকর্টিকয়েডস, সিনথেসিস অফ মিনারেলোকর্টিকয়েডস এন্ড সিনথেসিস অফ সেক্স স্টেরয়েডস। হাউ আর দে সিনথেসাইজড? তিনটে চার্ট আছে, দেয়ার আর 3 চার্টস অফ কোর্স। ওই চার্টস গুলো আজকে আমরা দেখব, তাহলে আজকের মতো আমাদের হয়ে যাবে। লেখো, সবচেয়ে আগে লেখো গ্লুকোকর্টিকয়েডস, সিনথেসিস অফ, দি 1 নম্বরে লেখো গ্লুকোকর্টিকয়েডস, সিনথেসিস অফ গ্লুকোকর্টিকয়েডস। সব তাহলে একটা জিনিস মনে রাখবে, one thing to remember is the precursor of all these glucocorticoids, mineralocorticoids, it is actually cholesterol. So cholesterol is bad for our body, but it is also important for our body. Okay, কেন? Because all these hormones, their precursor is cholesterol. তো এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে যে এদের সমস্ত প্রিকারসর কি? The precursor of the adrenal gland hormones are actually adrenal gland, adrenal cortical hormones. Cortical hormones are actually your cholesterol. So this is the precursor. So synthesis. First precursor is cholesterol. Okay. এইবার আমরা এক এক করে দেখব। এখানে আমার সবচেয়ে উপরে তোমরা একটা সাইডে লেখো যে অ্যালডোস্টেরন, মানে গ্লুকোকর্টিকয়েডস। কোলেস্টেরল, কোলেস্টেরল থেকে আমার আসবে, লেখো প্রোগনেলেলন, PREGNOLONE, প্রেগনোলোন। ওকে, উল্টো লিখলাম, প্রেগনেনোলোন। এটা একটু মনে রাখবে, এটা বাজে নাম আছে। ওকে, প্রেগনেনোলোন, PREGNENOLONE। দেন প্রেগনেনোলোন থেকে আমার আসে প্রোজেস্টেরন। Okay, from this progesterone there will be deoxycorticosterone, deoxycorticosterone.
স্টেরন। দেন এখান থেকে আমার আসবে কর্টিকোস্টেরন অফকোর্স। বুঝতে পারছো কিভাবে কর্টিকোস্টেরসটা আস্তে আস্তে হচ্ছে। এবার এর পরের স্টেজেই ফাইনালি কর্টিকোস্টেরয়েড বা অ্যালডোস্টেরন। সো কর্টিকোস্টেরয়েড যেটাই হচ্ছে তোমার অ্যালডোস্টেরন। নাও দিস ইজ এ ভেরি ইজি থিং, ওকে। কিন্তু এখানে কমপ্লিকেটেড তখন হবে যখন আমরা ভেতরে এনজাইম গুলো দেব। লেখো ফার্স্ট কোলেস্টেরল থেকে প্রেগনেনোলোন। প্রেগনেনোলোন এটার জন্য আমার আছে ডেসমোলেস। ডেসমোলেস, ওকে। তোমরা শুনেছো না ডেসমোলেস, হেমিডেসমোলেস ওসব শুনেছো, সেই ডেসমোলেসটা এখানে কাজ দেয়। ওকে, দিস ডেসমোলেস ইজ দ্য এনজাইম হিয়ার। দেন প্রেগনেনোলোন টু প্রোজেস্টেরন, এখানে আমার আছে 3 বিটা হাইড্রক্সি স্টেরয়েড ডিহাইড্রোজিনেস। স্টেরয়েড ডিহাইড্রোজিনেস, it is also called as 3 beta HSD, 3 beta hydroxy steroid dehydrogenase. এই শর্ট ফর্মও দিতে পারে। You have to understand that they are saying the same thing, okay? 3 beta HSD বা 3 beta hydroxy steroid dehydrogenase. Then from progesterone to deoxycorticosterone, it will be due to 21 hydroxylase. এবারে নামগুলো সোজা আছে। Now the names are getting easier. 21 hydroxylase, then after 21 there is 11 hydroxylase. And finally এখানে হচ্ছে সবচেয়ে ইজি অ্যালডোস্টেরন সিনথেসিস হচ্ছে, তো এখানে নাম হবে অ্যালডোস্টেরন সিনথেস। So cholesterol with the help of desmolase, pregnenolone with the help of 3 beta hydroxy steroid dehydrogenase, progesterone with the help of 21 hydroxylase deoxycorticosterone with the help of 11 hydroxylase 21 মনে রাখবে। then corticosterone with the help of সিনথেসিস কি হচ্ছে অ্যালডোস্টেরন, কর্টিকোস্টেরয়েড। তো অ্যালডোস্টেরন সিনথেস অ্যালডোস্টেরন বা কর্টিকোস্টেরয়েড। দিস ইজ দ্য সিনথেসিস অফ অ্যালডোস্টেরন হয়ে গেল। নেক্সট আমাদের অ্যালডোস্টেরনের পরে কর্টিকোস্টেরনের পরে আমরা কি করেছি মিনারেলোকর্টিকয়েডস। সো মিনারেলোকর্টিকয়েডস এর এবারে আমরা এক্সাম্পল দেখব। মিনারেলোকর্টিকয়েডস এর একটা নাম বলো কর্টিসল। কর্টিসল এগুলোকে আমরা বলছিলাম অ্যালডোস্টেরন। সো এবারে কর্টিসল আমাদের কি হবে লেখো, অ্যালডোস্টেরনের পরে এখানে লেখো কর্টিসল বা মিনারেলোকর্টিকয়েডস। সেম এটাই হচ্ছে আমার গ্লুকোকর্টিকয়েডস, এটা হচ্ছে আমার মিনারেলোকর্টিকয়েডস। সেম এবারে আমাদের এখানে কি হবে, একদম প্রথম থেকে শুরু করো। সেম কোলেস্টেরল, ওকে। দেন কোলেস্টেরল পর আমার কি প্রেগনেনোলোন লেখো, প্রেগনেনোলোন। দেন প্রেগনেনোলোনের পরে আমার এখানে এবার একটা চেঞ্জ হয়। এই প্রেগনেনোলোনের পরে এখানে আছে প্রোজেস্টেরন, এখানে এটা হবে না, এখানে হবে 17 হাইড্রক্সি প্রেগনেনোলোন। 17 হাইড্রক্সি প্রেগনেনোলোন। 17 হাইড্রক্সি প্রেগনেনোলোনের পরে আমার হবে 11 ডিঅক্সি কর্টিসল। নেক্সট 11 ডিঅক্সি কর্টিসল থেকে তোমার হবে কর্টিসল। So that will be it.
এবারে আমার সাথে বলো কোলেস্টেরল থেকে প্রেগনেনোলোনে কি আছে ডেসমোলেজ লেখো দেন প্রেগনেনোলোন থেকে এখানে ছিল 3 বিটা হাইড্রক্সি স্টেরয়েড ডিহাইড্রোজিনেস বাট সেটা হচ্ছিল প্রোজেস্টেরন বাট ইন দিস কেস দেয়ার ইজ 17 হাইড্রক্সি তো এখানে আমার কি হবে 17 আলফা হাইড্রক্সিলেজ 17 আলফা হাইড্রক্সিলেজ ওকে নেক্সট হচ্ছে তোমার 21 দেখো 11 ডিঅক্সিকর্টিজল এখানে আছে 21 একদম সেম এই যে 21 হাইড্রক্সিলেজ এখানে 11 বিটা আছে সরি একটু লিখে নেবে বিটাটা লিখতে ভুলে গেছিলাম তো 21 হাইড্রক্সিলেজ এবারে সেম এই 17 হাইড্রক্সি থেকে 21 হাইড্রক্সিলেজ দেন এখান থেকে আমার 11 বিটা হাইড্রক্সিলেজ এখানে অ্যালডোস্টেরন সিনথেস বা এরকম ছিল এখানে কিছু নেই ডাইরেক্টলি কর্টিসল ওকে সো দ্য এনজাইমস আর মোর অর লেস সেম ওকে লিটল বিট ডিফারেন্ট ডিপেন্ডিং আপন হুইচ সাবস্টেন্স ইজ বিং প্রোডিউসড তাহলে কোলেস্টেরল ডেসমোলেজ প্রেগনেনোলোন 17 আলফা হাইড্রক্সিলেজ তাহলে এই যে 17 হাইড্রক্সি আছে তাহলে বুঝতেই পারছো 17 আলফাই আসবে তো 17 হাইড্রক্সি প্রেগনেনোলোন দেন 21 হাইড্রক্সিলেজ 11 ডিঅক্সিকর্টিজল 11 বিটা হাইড্রক্সিলেজ কর্টিসল ওয়ান থিংস ইউ শুড রিমেম্বার এখানে 21 হাইড্রক্সিলেজ 11 বিটা দুটোই কিন্তু আসছে ঠিক আছে বাট দ্যাট ইজ নো অ্যালডোস্টেরন সিনথেস ইন দিস এরিয়া কর্টিকোস্টেরন দেন কর্টিকোস্টেরয়েড অর অ্যালডোস্টেরন হিয়ার দিস কর্টিকোস্টেরন ইটসেলফ এখানে আমার কর্টিসল হয়ে যাচ্ছে from 11 deoxycortisol cortisol 11 beta hydroxylase okay but this is the synthesis of cortisol or mineralocorticoids তাহলে আমার বাকি রইলো sex steroids সেক্স স্টেরয়েডস ওকে এবারে সেম আবার একই রকম প্রথম থেকে লেখো কোলেস্টেরল দেন এটা একটু বড় আছে তাই আমি সাইড ওয়াইজ লিখছি তোমরা নিচে লেখো কোলেস্টেরলের পর কি আসবে সেই একই প্রেগনেনোলোন লেখো প্রেগনেনোলোনের পর আমার এখানে কি আসবে প্রেগনেনোলোনের পর আসবে 17 হাইড্রক্সি এখানে আবার দেখো সেম 17 হাইড্রক্সি প্রেগনেনোলোন লেখো এই যে এটার মতো 17 হাইড্রক্সি প্রেগনেনোলোন দেন 17 হাইড্রক্সি থেকে আমার এখানে রাস্তাটা চেঞ্জ হবে এখানে 17 হাইড্রক্সি থেকে 11 ডিঅক্সি হয়ে যাচ্ছিল বাট হিয়ার দ্য রোড উইল চেঞ্জ এ লিটল বিট 17 হাইড্রক্সি প্রেগনেনোলোন থেকে আমার হবে ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাবস্টেন্স DHEA ওকে দিস DHEA is full form of লেখো কি হবে ডিহাইড্রো এপি লেখ কি নাম এটার অ্যান্ড্রোস্টেরন ডিহাইড্রো এপি ডিহাইড্রো এপি অ্যান্ড্রোস্টেরন ডিহাইড্রো এপি অ্যান্ড্রোস্টেরন DHEA সো এই DHEA থেকে এবার আমার হবে অ্যান্ড্রোস্টেরিনিডিন
অ্যান্ড্রোস্টেরিডিয়ানের পর অফকোর্স টেস্টোস্টেরন, and then from testosterone it will be your finally estrogen, not progesterone. Okay, so this is the synthesis. এবারে আমরা কি করব, এনজাইমের নাম লিখব। কোলেস্টেরল থেকে প্রেগনেনোলন ডেসমোলেজ, প্রোজেস্টেরন থেকে 17 হাইড্রক্সি প্রোজেস্টেরন 17 আলফা হাইড্রক্সিলেজ, 17 আলফা হাইড্রক্সিলেজ। এবার 17 আলফা প্রেগনেনোলন থেকে ডিএইচইএ, এখানে আমার একটা ছোট করে চেঞ্জ হবে, 1720, এটা কমা 1720 লাইয়েস, LYASE, 1720 লাইয়েস is getting the 17 hydroxy pregnenolone into DHEA, dehydroepiandrosterone. Then androstenedione from DHEA is done by এখানে 3 লেখো, সেম যেটা আমার এখানে হচ্ছিল 3 বিটা হাইড্রক্সি, এই যে এটাই আমার এখানে লিখবে। ওকে, লেখো এখানে কি হবে, 3 বিটা হাইড্রক্সি SD মানে স্টেরয়েড, so steroid dehydrogenase, তাহলে এটা শর্ট ফর্ম কি ছিল, 3 বিটা হাইড্রক্সি স্টেরয়েড ডিহাইড্রোজিনেস। এই যে এখানে যেটা ছিল এটাই এখানে আসবে। দেন অ্যান্ড্রোস্টেরিডিয়ান থেকে টেস্টোস্টেরন, এটা কিছু হয় না, দে অটোমেটিক্যালি ট্রান্সফর্মস ইনটু টেস্টোস্টেরন, বাট টেস্টোস্টেরন উইল বি transforming into estrogen by one certain enzyme called as aromatase. Okay, so এই যে একটা জিনিস মনে রাখবে, এই যে অ্যান্ড্রোস্টেরিডিয়ান, this is actually the most or majorly they remain in androstenedione, this form, but sometimes minor amounts will be transformed into testosterone, and also minor amounts from them will be transformed into estrogen. Okay, so majorly they remain, the sex steroid remain in androstenedione form. This is very important. And এই যে DHEA যেটা বলেছি, this DHEA, okay, সেই DHEA থেকে দুটো পাথওয়ে হয়। ফার্স্ট পাথওয়ে is androstenedione, and the second pathway is DHEAS, another thing called as DHEAS. DHEAS. Okay, what is S? S is for sulfotransferase. তো DHEAS এর ফুল ফর্ম হচ্ছে dehydroepiandrosterone. dehydroepiandrosterone S দিয়ে কি, সালফোট্রান্সফারেজ, সালফোটা বড় করে লিখছি, ট্রান্সফারেজ, বুঝতেই পারছো সালফারকে ট্রান্সফার করতে হেল্প করে। Sulfotransferase. Okay, so another thing is এটাও হয়। Now 100% of this DHEAS are synthesized in 100% synthesized in adrenal medulla. Sorry, medulla কেন হবে, this is cortical organs. So 100% of DHEAS is synthesized in adrenal cortex, but DHEA only 90% in adrenal cortex. তাহলে বাকি 10% কোথায় হয়, ওভারিতে। ঠিক আছে, another short note, very important, 90% of DHEA in our body, okay, is done in a woman's body specifically, is done from adrenal cortex, synthesized from adrenal cortex, but in case of women 10% will be 10% of
DHEA will be from ovary, will be synthesized from ovary as well. ঠিক আছে, ovary মেয়েদের থাকে, so in case of ladies, in case of females, 10% of DHEA will be synthesized from ovary and 90% of DHEA will be synthesized from your adrenal cortex. But this DHEA to DHEAS, dehydroepiandrosterone sulfotransferase, the sulfotransferase, this is actually 100% of this DHEAS is synthesized into adrenal cortex, so synthesized from adrenal cortex, not anywhere in our body, not anywhere else. ঠিক আছে, আর এই যে ট্রান্সফরমেশনটা যেটা বললাম, ওকে, এই ট্রান্সফরমেশনটা এটা আমাদের সালফোট্রান্সফারেজ যখন গ্রুপটা আসে, they get attached to DHEA and they form this thing. So this is the basic formation of, so synthesis of all three hormones, okay, all three hormones. And finally কটা বাজে, ঠিক আছে আজকে ছেড়ে দিই। আর আরেকটা আছে রেগুলেশন, দ্যাট সেম থিং, নেগেটিভ ফিডব্যাক রেগুলেশন, নেগেটিভ ফিডব্যাক, ওই যে ACTH cortisol, they will be providing negative feedback into your both pituitary and hypothalamus.